Benvenuti sul mio canale e come vi avevo detto, finito Final Fantasy XVI ci saremo ributtati in maniera prepotente su Starfield e questo quindi andremo a continuare la nostra partita, la nostra run qui su Starfield. Siamo sempre su Xbox Series X. Adesso ci andiamo ad avviare il gioco. E che volevo dirvi? E nulla, è questo. Quindi continuiamo a giocare il gioco, l'ultima uscita di casa Bethesda, che abbiamo soltanto scalfito perché siamo proprio all'inizio. Mi sta piacendo e quindi questo lo vedrete parecchio qui nel palinsesto, perché questo occuperà tanto tempo, perché è un gioco veramente abbastanza lungo e quindi va da sé che Starfield è un gioco che vedrete parecchio sul canale. Continua la partita. Vediamo sempre se i settaggi mi si sentono bene. Faccio un attimo di prove tecniche per vedere se si sente tutto. Prova, prova. Lo so che è un po' scocciante questa cosa qui, però in mancanza di feedback. Allora, già siamo con la nostra. Prova. Ok, sembra che si sente tutto bene e quindi possiamo procedere e continuare il nostro gioco. Allora, come vi avevo detto, essendo un po' troppo forte in cuffia l'audio mio. Ok, perfetto. Allora, noi avevamo in corso una missione, però prima di alzati, perché volevo vedere un attimo come stavamo messe con nel frattempo, come vi volevo raccontare, che ho praticamente preso questa tuta che si trovava dentro la loggia. Praticamente ho letto qualche guida, perché comunque è un gioco così grosso e quindi non mi sto spoilerando nulla per quanto riguarda la trama, però tutte le guide che sono uscite un po' sul tubo le sono andate a vedere. Questa tuta qua che vedete adesso vi consiglio di recuperarla subito, perché si trova all'interno della loggia ed è una anche delle più potenti che si possono ottenere subito all'inizio. Si chiama Merc, mi pare, la tuta, e si trova all'interno della loggia appena entrate sulla porta a destra dell'edificio, e praticamente sta dentro una specie di vetrina in esposizione. Voi dovete scorrere con il cursore fino ad arrivare a trovare, diciamo, una specie di glitch che vi fa aprire in maniera automatica questa vetrina, perché solo attraverso questo tipo di scorciatoia, chiamiamolo così, di furbizia, si riesce ad aprire, perché ancora, ovviamente, essendo all'inizio, non si hanno ancora tutte le abilità, le skill per poterla, diciamo, sbloccare con i digipick, per intenderci. E quindi però vi consiglio di scorrere vicino
alla cerniera, diciamo. Ci sono comunque video su YouTube che lo fanno vedere abbastanza bene come poter procedere per fare questa cosa qui, ecco. Ve la consiglio perché è una tuta veramente che c'ha dei molto, ve la faccio vedere, dei bei parametri. Infatti se andiamo in inventario, intanto finalmente ho zoomato, ho messo quelli più grandi perché non si poteva vedere, cioè era veramente molto piccolo i caratteri, quindi li ho zoomati. Vi faccio vedere subito questo qua, vedete, fisico 120, insomma, se paragonata, ecco, vedete, a quelle che ho all'inizio, questa è sicuramente una delle migliori che ci sono. Certo, vi dovete un po' sbattere per andare a capire bene il meccanismo per aprire questa vetrina, però ve lo consiglio assolutamente di riprenderla. Ok, tutto a posto. Allora, prima di tutto volevo vedere quanti medikit ci avevamo, perché per ogni, diciamo, prima di partire per ogni missione è sempre consigliabile, ecco, riuscire a rifornirsi di tutti i medikit e munizioni. Allora, medikit ce ne abbiamo 6. Munizioni facciamo come siamo messi. Armi. Colpi 456. Questo va bene, questo non ci interessa, questo no. Questo abbiamo 92 colpi. Questo 456, 98, 148. Allora, si può sicuramente partire subito. Vediamo se abbiamo qualche abilità no, mi pare che no. Andiamo a vedere le missioni attive che avevamo. Allora, missioni. Mi sembra che avevamo azione. Completate. No. Allora qual era? Aspetta. Oh, no, attività torna più tardi. No, non era questa. Assolutamente non era assolutamente questa qua. Ah, consegne ai diavoli, sì. Era questa, trova Percival, sì, che dobbiamo... Era l'ultima che ci siamo lasciati, che dovevamo completare questa, che praticamente vado un po' a spanne. Mi ricordo che dovevamo trovare questo Percival e dargli questo campione di questo terramorfo e aiutarci a capire come arginare il pericolo dei terramorfi. Quindi andiamo a continuare assolutamente questa. E niente. Ok, quindi si può, vediamo se abbiamo qualche medikit qui che possiamo andare a prendere. Perché no, anzi riposiamo, ma che c'avevo la vita che non è proprio completamente... Stopping to chat. Il letto dov'è? Eccolo qua. Facciamo un 6 ore, dai. Perché dormire anche ti fa guarire dagli stati negativi, ad esempio se ci sloghiamo una caviglia, se abbiamo il raffreddore, e anche se abbiamo poca vita questa te la ripristina completamente. Intanto mi vorrei portare questa Marica Brossa, che mi sembra abbastanza cazzuta.
Decolliamo. Ce l'avevamo, se non erro la meta è qua. LB, sistema solare. Ho cambiato anche il colore della, diciamo, della mia navicella spaziale, ovviamente. L'ho colorata un po' più sull'arancione e quindi secondo me è una cosa. Però esce lo scanno LB. No, no, non ho interesse in questo momento a conversare con te, no. Perché non me lo fa? Di solito me lo fa. La missione, sì. Vedete, questo è una cosa pure che non viene spiegata quasi mai. Potete anche spostarvi, non per forza sempre tramite la mappa spaziale. Alcune volte è essenziale che la dovrete utilizzare la mappa spaziale, però molte volte potete anche viaggiare come in No Man's Sky direttamente verso la meta, ecco. Scan complete. You're cleared to land. Allora, dobbiamo atterrare qui e parlare con questo Percival. Poi c'è tutta la componentistica, anche la parte quella ovviamente gestionale delle navi, che quella un po' me la farò offline. Non penso che mi dedicherò a costruirle una di sana pianta, però voglio andare avanti con le missioni perché me ne vorrei comprare delle altre un po' più potenti, ecco. Ma Line ci sta seguendo? Vabbè. Però mi volevo portare appresso, se si poteva. It's always a good day when we get to chat. All right, let's get out of here. Sì, volevo un attimo, se si poteva pure fare una romanza con questa non sarebbe stata male. Ok, questo è tornato. Did you need my help with something?
Always a pleasure, Captain. Ma mi sta a seguire. No, vediamo come stiamo col peso però. Sì, ci ha messo un po' a seguirmi. Voglio vedere un attimo come sono messo con il peso, perché spesso e volentieri... Allora, faccio solo una cosa subito, rapida, un attimo. Allora, ok, praticamente volevo soltanto fare una cosa, eccomi qua. Ah no, col peso, volevo vedere un fatto, non ho visto sta cosa del peso. Stiamo a peso, aspetta. Se riduciamo pure un altro po' non sarebbe male. Quindi andiamo in risorse. Prendo in risorsa. No, veramente è inventario. No, allora le abbiamo tutte depositate, evidentemente non abbiamo più nessun tipo di risorsa addosso, quindi evidentemente sono state tutte depositate, ok. Volevo regolare un attimo la luminosità di un mio PC per vedere. Un po' bassa del secondo schermo, dove vedo, diciamo, come sta andando la live e tutti i parametri. Ok, adesso è perfetto. Allora,
Comunque un'altra cosa, con praticamente con l'HD più grande vedo molto meglio, tutto più sotto controllo. L'ultima volta che ci ho giocato, incrocio le dita, se no mi porto sfiga da solo, scattava un po' il gioco. Sono sempre su Xbox Series X, qua lo vedo invece molto più fluido. Mi raccomando, ho visto qualcuno che anonimamente ogni tanto aumentano un po' le persone che mi segue, fatevi assolutamente avanti quanto mi vedete in live, che mi fa piacere scambiare parole. Poi ovviamente io non vado live sempre, quindi so che a molti mi è difficile anche seguirvi, perché forse abituati ad altri streamer che vanno live più volte durante la settimana, però io posso garantire questi giorni qua sono di giovedì, venerdì e domenica. Alcune volte neanche questi, qualche giorno anche di questi purtroppo salto, però qui arma c'ha questa, però fammi vedere. Fermati un attimo, Marica Bros, fermati un secondo. Parliamoci un secondo. Hi there, Captain. I'm happy to help. Allora, che armi hai? Ah no, c'ha questo. E quindi, vabbè, è un fucile, no, porco Giuda, che cacchio ho fatto? Aspetta, no. Ti do... tu c'hai questo, però ti voglio dare un'arma un po' meglio. Che ti do... Questo qua che ha 140 colpi, modificato. Ok. Perfetto. Let's talk again soon, huh? Vorrei anche salire un po' con i soldi, con i crediti, perché mi vorrei comprare anche una nave un po' più potente, più bella. Vedete, facendo anche così con lo scanner vi potete praticamente vi dice anche il percorso. Stiamo andando... no. Secondo me stiamo andando sbagliato, allora. Stiamo seguendo il percorso sicuramente sbagliato. No, era giusto. Oh, aspetta.
Era giusto. Non sono proprio convinto che il percorso sia questo qua, Mi sa che mi sto sbagliando alla grande. Questa che roba è? No, secondo me siamo... Vedi che fucile c'è? Stiamo sbagliando sicuramente strada. Stiamo, allora, dobbiamo tornare indietro. Guarda che ci sta, dove ci sta. Così, allora, poi li siamo persi, quindi andiamo qua. Allora, sì. No, allora, trova... Allora ci siamo qua. Dove stiamo adesso, scusami? Dovremmo essere...
Forse è qua dentro. Penso che no, stiamo andando bene. Credevo che ci eravamo persi, invece no, stiamo andando per il verso giusto, ecco. Credevo che fondamentalmente eravamo trovati di fronte a un vicolo cieco, invece no, la strada sembra quella giusta. Ci sta più inquadratura. Allora, facciamo un bel zoom. Usiamo un po' di booster. No, porco giù. Come ci risalgo? Mannaggia. Per risalire sopra. Adesso per risalire sopra sono cazzarole amare. Aspetta, forse da qua riusciamo a risalire se ci arrampichiamo da qua, Si spera, ovviamente. No, dovremmo risalire qua sopra. Sì. Allora, qua dobbiamo essere bravi a non cadere nuovamente giù. No, la vedo difficile. No, ok. Poi che c'è però da quest'altra parte?
sono curioso di vedere tutti questi anfratti, perché poi il bello di questo gioco è proprio il poter esplorare il più possibile. Non mi dire che io potevo passare di qui. Io ho fatto tutto questo salto quando io potevo prendere la strada più semplice, come sempre i giochi, no? Oppure come sempre faccio io, potevo prendere direttamente questa strada verso la mia sinistra invece di fare questo salto, diciamo, nel vuoto e rendermi le cose più semplici. Invece, come al solito, ho scelto la strada, quella più difficile. E invece c'era questa stradina qua che non ho proprio visto, che mi consentiva di arrivarci agevolmente, diciamo, al punto. Il mio companion si è perso? Allora, avevamo il nostro companion che non ci sta seguendo più. Questo, ecco, queste sono forse le cose un po' più fastidiose. Queste tipo dei bug che mo vedere che all'improvviso mi compare alle spalle, sicuramente. Comunque graficamente mi sembra molto più fluido il gioco, non so se ci sono stati aggiornamenti, hanno fissato, però grossi aggiornamenti non me l'ha dati la console, però può essere che sono stati fissati per rendere un po' più, ancora più godibile l'esperienza. Ah no, eccola questa. Can't say I don't appreciate it. I doubt you came all this way just to do me a favor. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Allora, no, la terza opzione non mi sembra la Dr. Walker, un campione di tessuto che deve essere analizzato, trattamento completo. Sono qui per fare una consegna per conto di una vecchia collega. Sì, questa qua. Andrò per questa qua. Perché mi riallaccio, diciamo, alla quest. Adrian sent you. She's... Did she look okay? Sounds like Adrian. Watch that woman lose a digit trying to get a better tissue sample. What? You can reattach a finger, Percy?
So what exactly did she have you bring me? Adrian said that, huh? If she made you come all the way for this... Let's get inside. I need to see these cells. No, il mio companion non si sa. Ecco, te l'ho detto, all'improvviso sarebbe comparso. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Sì, lo so, e tu mi dici di non toccare, di non vedere niente, però io una perlustrata qua me la voglio fare. Però mi sembra che non c'è niente di che si possa rubare, niente. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. No, no, è proprio vero. Abbiamo pure rischiato la vita perché ci stava pure assalendo quel terromorfo, quindi non mettere in dubbio questa cosa. Infatti il campione non è falso, l'ho prelevato da un terromorfo con le mie mani, infatti. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. No, non mi dice niente, non ho sentito. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. The swarms were so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tal Ceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. So, you lugged this bad omen all the way here. You wanna tell me what your plans are for it now? Che ti devo dire? Il nostro scopo era soltanto di consegnargli questo. Lo sai che non mi ricordo. Gli dico ce ne andiamo perché mi sembra che... Dio. Not a well-mannered rescuer, now are you? Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Sì.
questo qua l'abbiamo scaglionato, sì. Scansionato al 75%, quindi abbiamo dato anche abbiamo anche esplorato parecchio questo Marte, insomma, questo pianeta. Il mio consiglio è quello sì di esplorare i pianeti, però quando leggo le critiche i pianeti sono vuoti. Ragazzi, mo, al di là che questo è un gioco, ma in realtà i pianeti sono vuoti, cioè non è che siccome questo vuole essere molto molto diciamo reale, la maggior parte dei pianeti nello spazio sono vuoti, quindi ovviamente che vi ritrovate nel gioco a camminare, trovando spesso e volentieri ben poco, ecco. Poi tutte quelle attività secondarie come la creazione degli avamposti, secondo me, se vi fermate a fare solo questo, che è una parte sì importante del gioco e ovviamente è un po' più complessa, però non è tutta, cioè quelle sono tutte cose molto opzionali, perché qui c'è ad esempio pure le navicelle, quello potete anche comprarvele con i soldi, ovviamente. Gli avamposti invece, se volete, io credo che vi dovete concentrare a fare prima di tutto le missioni senza rushare, cioè nel correre, ma e nemmeno forse come faccio io invece, al contrario, che spesso e volentieri, infatti cercherò, perché poi le live diventeranno anche troppo noiose, sembra la costruzione di avamposti oppure l'esplorazione un po' così random, senza nessun tipo di obiettivo apparente, ecco, me li faccio un po' offline. Cioè dipende, anche che se mi metto a costruire avamposti, quella parte può risultare un po' noiosa perché è un po' gestionale, però è una parte del gioco, non è tutto il gioco, ecco. Questa è una secondaria, ovviamente. Poi finita questa secondaria andiamo anche di principale, perché se no buono. Questo chi è? You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc. Got anything you need to offload? Trade authorities always buying. Kiosk right here for you. Le navi che è in vendita. I'm sure you can find something you like. Giusto per curiosità. Questa è figa, eh? Che classe ha? A. Quale classi vanno? La più bassa B e C la più alta. Quindi vedete, voi potete anche già comprarvela di... Guardate, potete anche modificarle a vostro piacimento, eh.
Questo invece che classe è? Sempre A? Queste sono tutte classi A. Però secondo me la più figa tra queste che è in vendita, adesso non ho proprio i soldi e vabbè, però perciò voglio fare anche le come si dice, le quest. Questa è molto bella. Questa no, Rambler no. Anche questa non è male. Anche questa non è male. Però forse ecco la più carina mi sa è questa che mi piace un po' di più. Però è inutile vederle perché adesso non ne ho i crediti. Ok, ti ringrazio per il momento. Look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say... Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. And I'm sorry about that. I'm just glad you both came through it intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. The Cabinet's the UC's highest governing body. The President, top military brass, scientific and diplomatic division heads.
Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. So without their blessing, we're flying blind. Well, when the Colony War came to a close 19 years ago, with the signing of the armistice, 3 factions were involved in the negotiations. The UC, Freestar, and House Va'ruun. They made a lot of decisions about what sort of tactics should and shouldn't be permitted in future conflicts. All information related to the things they decided should be banned was locked away in the archives. Now, it's possible to get things out of there, but only with the agreement of members from all 3 factions. And as to what our research is doing in there, well, I'll get to that. Of course, you deserve the full certo, story. se no mi dovete raccontare tutto, se no no. We're not just researchers. We were military scientists, ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose. Ah sì, perché lei mi pare che era stata bandita dall'USC. Sì, adesso mi sto ricordando perché ci ho giocato qualche settimana fa, quindi erano queste che avevo cominciato. Adesso mi stanno riaffiorando un po' tutto. Sì, infatti. Oh, well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. I mean, I hope they will, given the evidence we've acquired. But getting the Freestar Collective and House Va'ruun on our side, that won't be easy. Since neither group is exactly on great terms with the UC at the moment, for various reasons. Exactly. It's going to mean negotiations and deals and plenty of diplomatic legwork to see this through. But I don't see a better option to solving what's going on here. So, it's gonna be up to us to get them on board. All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Missed the sound of my voice, huh? Courtesy reminder that despite low gravity on Mars, a fall into level is still likely to result in injury or death. Did you need something? Exercise caution near balcony edges. Nice chatting with you. Might be time I start working on some projects of my own. Be advised to secure loose articles and find stable ground or remain seated in the event of unforeseen tremors. Detonation occurs
In 5, 4, 3, 2, 1. Particle detonation concluded. It is now safe to resume normal activity. Ah, didn't think we had any new miners on account of the positions being full up. Oh, I wasn't worried. Concerned, maybe. Because we haven't had any positions open for a while. And some friends of mine were turned away recently. I just want to make sure nothing funny was going on. Anyway, I'm Layla. When I'm not mining, I'm tinkering with Gnome, our unofficial mascot. I fill that computer brain of his with all sorts of nonsense and announcements. Of course, if you're here to chat, I'm always happy to talk shop. Especially if you're interested in talking about the heart of Mars. This is only my second contract, so I think I've been here for what, 4 years now. It's great. I love it here. I'm working on getting those red eyes that are all the rage these days, you know. You'll hear a lot of these other chumps complaining about Sidonia. They say it's boring or dangerous or whatever. Look, I come from an iced planet. These people have no idea what they're talking about. Sidonia is practically paradise compared to where I grew up. Oh, so you're interested in the heart of Mars, are you? Word is there's a cave out in the Martian waste with a gleaming node of the purest titanium ore you've ever seen. It's worth quite a lot of credits, but some say the heart of Mars is cursed. Hundreds have gone in search of it, never to return. And every one of them met a grisly fate. Maybe, just maybe, you could be the first to succeed, though. You know, if you think you got what it takes. No judgment if you're too scared. E ci danno parecchi crediti, non è male. Allora non facciamo neanche troppo gli spavaldi perché non lo so come carattere anch'io, quindi cerco di dargli un'impronta su me stesso. Sembra tutto un po' improbabile, ma voglio indagare un po'. Interessante. Dei minerali maledetti, mi prendi in giro perché si chiama cuore di Marte, perché non è mai voluto recuperare. Vabbè. No, questo. I know, cursed rocks and all. I don't know for sure if it's really cursed, but it's probably still dangerous out there, so be careful. I'll give you location of the cave. Good luck. What's wrong? You out of words? Sì, per il momento. Ok, bye. Vabbè, questo ci andremo, a fare anche questo. Mi sa dopo finita questa che ci facciamo una principale e poi. Citizens are advised to take caution near the military outpost on the city's outskirts due to frequent live fire exercises. It is also advised to use only approved ship landing pads, as the UC Marines are not responsible for hull damage. Ah, qua è per le taglie. No, questo. No, volevo vedere un attimo. C'era, mi avevo visto una specie di distributore in cui potevi toglierti, ecco, se se ne andava dalle taglie che avevi su. No, non era questo. Ever been to Aquila? Those security uniforms are way cooler than anything we've got. Allora non mi ricordo, cioè dove sta, però l'ho trovato su un pianeta, c'era una specie di distributore che ti toglieva.
Vabbè che non sto contrabbandando niente, quindi manco mi interessa, però era sempre buono a sapersi. Va, proseguiamo. Poi devo pure capire come funziona bene il contrabbando qui su Interstellar, sì. Su Starfield. Qua che cos'è? Ah no, eccolo qua, è questo qua, ecco. Quindi a Sidonia, appena entriamo ce lo troviamo praticamente sulla destra, perfetto. Ovviamente non mi sto... Allora, la trama non mi sto... Però questo è un gioco che fortunatamente viviamo in un'epoca in cui, siccome è molto complesso, nel senso che ci sono tante cose da sapere su questo gioco, meccaniche e quant'altro, però siccome viviamo in un'epoca dove fortunatamente, rispetto a quando io giocavo prima i giochi molti non li finivo nemmeno, non ho manco timore nel dirlo, perché quando si dice la nostalgia, però quanti di quei giochi, diciamo, io parlo della mia generazione, io sono 87, quindi ho 36 anni, quindi non so proprio di primo pelo, però quanti giochi da giovane che sì, mi piacevano, però ho finito? Nessuno, perché uno erano sicuramente più criptici e meno aiuti sicuramente, in più uno era anche più piccolo e in più soprattutto non esisteva internet come c'era oggi, cioè con tutte le guide che ti dicono, che ne so, per crearti la navicella devi fare così, per potenziare la tuta devi fare in questo modo, cioè nel senso, quindi ci sono anche dei vantaggi secondo me al giorno d'oggi, secondo me, quindi abbiamo questa possibilità, io la sfrutto, le guide, di capire come funzionano alcune meccaniche. Secondo me è una cosa positiva che oggigiorno abbiamo tutte queste, da una parte è negativo per alcune cose, questa grossa mole di informazioni, spesso fake, spesso sono clickbait, ma dall'altra parte se si sa scegliere le fonti dove informarsi invece è buono, come ad esempio le guide e quant'altro, ecco. Quindi c'è sempre il rovescio della medaglia. Da una parte ci siamo bombardati su internet di notizie che spesso sono fasulle, oppure non sono soltanto per acchiappare i click, oppure però dall'altra c'è anche, se si sa saper muovere, ci si riesce a saper muovere, voglio dire, comunque siano tante informazioni invece utili che possono risultarci appunto funzionali a quello che insomma ci possono, scusate la ripetizione, ci possono tornare, ecco, utili. Allora, fatto sto pippone, però ce ne andiamo a Nuova Atlantide. Tutto questo per dire che quanto io le guide le consulto, insomma, ecco.
back under the heel of the boot. Captain! Over here! The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't even really the right term for our relationship, thanks to the amount of donor material that was required to bring me into this world. He and I are different on more than a few levels, but there's no denying the fact we're inextricably linked. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death, on both sides. Freestar Collective and UC. Military. Quindi chi era il padre, scusa. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Ah sì, allora è il suo padre. He had his men open fire on civilian ships during the Battle of Cheyenne. A battle that he ultimately ended up losing anyway, devastating the UC fleet and bringing the Colony War to an ugly end for the UC. But he's also the one who ordered the bombing of the Londinian spaceport during their outbreak, condemning countless lives. Both sides agreed the settled systems would be better without him. Vabbè. Però effettivamente lei che c'entra con il padre. Però prendiamo un po' le distanze, gli diciamo, non so se posso biasimarli. Diciamo così, That's not an unfair assessment. But what we're doing now, I'm really trying to set some things right here. So your help means a lot more than I figured you might realize. I just thought you ought to know. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. No,
Ah, prima di tutto volevo finirla sta cosa, se no... infatti sì. Io non ho credo, questa è stata clonata. Clonata per essere l'alter ego femminile, diciamo, clonata a somiglianza del padre. I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being fleet admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians instead. Until his defeat during the colony war, though, he was known as an extremely effective commander. Ah, no, ma forse era una metafora. Savvy, perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me, too. But Victus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. Vabbè, dai, non va bene così, non ti chiedo altro. Questo sì. It's hard to know exactly what might sway them. I'd just be honest about what you saw. A colony wiped out, and a lot of lives lost. Something we don't want anyone else to have to experience. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go. Diciamo che ha un po' di scheletri nell'armadio. Come si chiama lei? No. Comunque è difficile, lo sai che c'era. L'unica cosa che veramente condividevo anche con un altro streamer giorni fa, che con i... non è facile con i sottotitoli veramente capire tante volte, perché se ti distrai un attimo perdi il filo di tutto. Questa è l'unica cosa un po' che veramente non sopporto tanto. E anche il nome di lei praticamente, porca miseria, come si chiama lei? Ah, segui Adrian, sì. È un po' difficile, sì, perché ti distrai un attimo, salti una linea di dialogo, capisci una cosa per un'altra. Purtroppo seguire soprattutto questi giochi qua, perché ci sono 3000 linee di dialogo, non è semplice seguire la storia. Questo un doppiaggio in italiano sarebbe stato molto meglio. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon.
They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? Sì, questo sì, assolutamente, perché ci stava facendo anche la pelle, quindi... That is worth considering. This attack took place on an almost completely uninhabited world. The casualties were minimal as a result. But if there's another attack, will we be so lucky? Yes, a fine point, Admiral. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? I'm inclined to agree. As am I. I suppose that does get to the heart of the point, doesn't it? Very well. I consent. The galaxy was lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... What was that? An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident? Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. Vabbè, questa è un po' telefonata, un po', diciamo. Later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there.
rifle! Grab it! Now! Stop! We're trying to help you! Please! I can't stop! Ma che cacchio devo fare? Stun them! Do it now! It's behind my eyes. I can feel it. Why is it doing this? Maybe we should leave something behind. Che non ce l'ho io. Altri M non ce l'ho. Sorry. I'm so sorry. Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just
Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting. We tried to restrain them, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. Pheromonic projection. Some terramorphs, they can induce... It affects everyone differently, but some people just lose control. Turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire. And keep that EM weapon at the ready. Let's do it. Matt's unlocked. Please, do what you can to help them. Abbiamo capito che però questo gli dobbiamo dare un po' di roba perché... Wait, officer? Are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter. Un po' telefonato sto attacco dei teromorfi, Well, un pochino telefonato, vero? One fire team to spare and whatever. Vabbè, che devo fare? Can't risk them taking. Going to hold. We have to.
me li faccio più danni con questo. Target down. Security and Marines up like they were paper. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the Un right... po' me sto combattimento con questi comunque. Like hell it is. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Diciamo che come è virata sta missione dalla riunione di gabinetto, che era interessante, poi l'attacco dei terromorfi, almeno questa quest qua, molto telefonata l'attacco ovviamente, e anche il combattimento poi stesso con i terromorfi un po' così, niente di... non mi abbia entusiasmato tanto, però ci sta che voglio dire, questo ha tante di quelle quest sto gioco, che alcune non siano poi così rifinite. That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Let your people... Captain? Hadrian? It would appear that the Cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the Cabinet. You will have our full support in collecting the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals,
we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The Cabinet wants you, Captain, to be that representative. Non ho seguito una cosa, stavo distratto, lo chiedo. Eh sì, qua stiamo solo di cosa ci guadagno e ci penserò. The very next item on my list. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? It has its perks. Only citizens can purchase property in the city. We also pay reduced prices on most goods and services across the tanto bisogna pure andare dritti al dunque. Help get you on your feet. But above all, you'd become a dedicated part of the greatest faction in the galaxy. If you're willing to help us, we can open that door. Ci sto, ovviamente a queste condizioni ci sto. Of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Data. Allora, abbiamo preso un'abilità. Io vorrei finire questa qua. Ormai se no poi perdo il filo. Un'abilità. Allora, punti abilità 1. Secondo me, allora, tecnologia, vediamo che si può sbloccare. Ora puoi utilizzare i propulsori della nave. Andiamo a sensazione senza stare poi, magari mi informo con poi su internet attraverso le guide quali sono magari le cose per da rinforzare un po' di più. Questo che cos'è? Ah no, questo è l'appuntamento della nave. Le armi missistiche sono apprezzate perché possono agganciare una nave nemica, ma una profonda conoscenza dei sistemi di tracciamento può rendere ancora più efficace. Credo che sia... sì.
Anche se secondo me noi ci dobbiamo andare a importare sotto il combattimento, poi che abbiamo. Ah no, furtività, ecco che devo fare. Questo pure è importante, il raggiro. Non so se era nel combattimento, però forse la furtività, fammi vedere. Mi dovrei prendere pure un'arma da tiratore scelto. Non so se furtività è questo. Però pure questo è importante, secondo me. Ah no, questo. Sì, quello pure lo vorrei sbloccare per furtività, ecco dove stava a sapere. Questo devo fare, ecco, aspetta. Medicina. Sì, questo pure. Piano piano. By the way, Captain. Sì, sono 23, vabbè, fino a mezzanotte e mezza, massimo l'una. Ci diamo una scadenza, l'una poi si stacca. Ehi! Io volevo darti delle cose, ti posso dare un attimo? I asked my boss what they're doing to stop new alien attacks on. What do you have for me, Captain? Ho per te
po' di risorse che te le voglio un attimo un po' da te. Permetti? I'll be seeing you. Ma scusate, ma io non le romance come si può? No. Forse ci devo andarci un po' di più con lei in azione. Howdy. These orders. A Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Sì, me l'hanno già spiegato. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the three major... Una cosa che già posso dire, ad esempio, access to the archives is only il modello di questo personaggio qua è fatto abbastanza male, cioè i capelli sono veramente messi un po' a casaccio su questo volto qua. Quindi ecco, dovrebbero, ma questo è un limite più che altro del motore grafico motore grafico proprietario di Bethesda, che comincia ad avere un po' dei limiti, insomma. Non ascolta, però cioè non si può non notare questa cosa mentre si parla con questo personaggio qua, ecco. Il fatto che è fatto male, diciamo, i capelli sembra un maschio, il viso di un maschio con i capelli da donna, ecco. Ci sono degli alti e bassi che un po' rovinano alcune volte l'atmosfera, perché se stai a parlare con questo personaggio mi sembra un po' ridicolo come è stato modellato e costruito questa signora, questa donna, questo NPC, insomma. Non so che ho detto perché stavo parlando, non sembra facile. It won't be. Both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Varun? E andiamo dal suo collettivo Freestar, dai. Ah, the good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze.
UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over, but I can't make any promises. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. No, un'altra volta devo finire il dialogo con questo. Ho detto... Captain, would you like to finish your briefing on the ambassador? Sì, io credo che era finito. Dobbiamo parlare nuovamente della... Ecco, questa è pure un'altra cosa. Sembra che sia finita molte volte il discorso, il ragionamento, il dialogo instaurato, e invece poi ti ritrovi nuovamente ad approcciarti, perché per me era già finito, quindi credo che si potesse già direttamente andare all'ambasciata, invece ci devi riparlare. Official line is that you're to negotiate with her. Use your charm and personal narrative to sway her to our cause. My suggestion is to access the listening device in her quarters to get leverage on her and don't get caught doing it. She's also got a staff member that might be more sympathetic to helping us. Do with that information. Sì, me l'hai detto prima. Me l'hai detto già prima. Official line is that you're to negotiate with her. Use your charm and personal... My suggestion is to access the listening device in her quarters to get leverage on her. She's also got a staff member that might be more Niente, non... Ah, devo parlare pure di quell'altro, mi sa. Ok, sì, scusami. Captain, would you like to finish your briefing on the ambassadors? Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmore's actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. It would at least be a speedier negotiation, but I, of course, hope the ambassador is alive and well. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask.
I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Ok, abbiamo finito i dialoghi, penso si possa procedere ad andare. Yes. Dicevo, il modello, insomma, con cui abbiamo parlato prima è un po' imbarazzante, come è stato creato il modello di quel personaggio. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Always good to see another badge. Poi per il resto il gioco è comunque è fatto bene, ti viene voglia di giocarlo, Però ogni tanto, ecco, dei problemi che posso riscontrare sono un po' una svecchiata sia dei dialoghi e anche un po' il motore grafico che andrebbe un po' un attimo rivisto. Perché alcuni modelli di alcuni personaggi, insomma, sono un po' nel 2023 un pochino rivedibili, insomma, ecco. Non si possono tanto, insomma, ecco, più vedere alcuni, per quanto poi altri volti, altri personaggi sono fatti bene. Cioè, torno a ripetere, questi alti e bassi sotto questo punto di vista proprio della modellazione dei personaggi, ma per il resto comunque nulla che, torno a ripetere, impatta così in maniera negativa il gioco, però sono cose che comunque un po' fanno storcere un po' il naso. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. That means però prima di sì, io non sono un maniaco di prendere proprio tutto. You're allowed 3 places: conference room, lobby, or the ambassador's office. You set foot anywhere else, there's gonna be problems. Vabbè, non facciamo incazzarlo. Si può parlare? Star sovereign territory. So in here, we're the law. I'm sorry. Do you have an appointment? Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness.
She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Excuse me. A less level-headed person might think that was a threat, Captain. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours, and go? No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport, I've lived that once before already. Fought tooth and nail as aliens rampaged in the streets of my home and others all throughout the collective. But my aliens were placed there by UC hands. So I'm not interested in anyone getting power like that ever again. The UC most of all. You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. I'm listening. I suppose you might be right. Easy to lose sight of the big picture sometimes. I suppose you're right. Our job and our responsibility. It's possible I might be letting my history cloud my judgment. Possibly. Oh yes, this band research is precisely what the factions need to kickstart their relationship. Let's breed a bioweapon together. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have to find another way. Now, I presume you can see yourself out. Ah, questo è quello che praticamente ci potrebbe dare una mano ad acquisire delle cose. That woman is an absolute... Oh, sorry. Oh, what? You're the Vanguard captain, right? You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier.
Well, then you have my earnest thanks. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so you should probably go speak to her. You want to work with me? Why don't we talk somewhere a bit more private? So you want me to work with you? But why now? Why me? No, I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? Her quarters. Huh. Oh, that's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? No, io in questo momento ho bisogno io di soldi, non ce li do proprio in mente, faccio... Really? Okay, you've got yourself a deal. Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guards see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. Captain, I think we could leave some things behind. Hi there, Captain. Sì, ti do il caso. Pleasure doing business with you, Captain. Sure. Oh, what is it? Vabbè, ma no. Headed somewhere new, huh?
Official business? Talk to the ambassador. Ci si è fatto qua? Something's wrong. This area's off limits! What are you doing in here? You're leaving the embassy, now! Good. And you can bet the UC is gonna hear about this. Blah 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 blah. You're already on my list. Don't make it worse. Patching in playback. Son of a bitch! Cameron! Are you alright, Ambassador? It seems the Council of Governors has rejected my appeal to join. Again. Which means you and I are stuck in this colonial rat cage until we die. But I think we might need to. We should expedite the process. What are you getting at, ma'am? I mean, my requests keep being rejected because they don't want to add a seat, right? But what if one opened up? The Leviathan's heart in what it used to be. It's not like anyone would miss him. Eva, I think it's time to get some sleep. Just think about it. Maybe we can reach out to some experts at that sort of thing, huh? Good night, Eva.
Missed the sound of my voice, huh? I'll take good care of your things. You know me. I'm an open book. It showed me that Ron Hope's attitude isn't unique. The Freestar Collective is full of people, and there are barely any systems in place to stop them. No one to tell them no or punish them for it. That's the downside of the Freestar way of doing things, huh? No social safety nets. It's hard for anyone born into poverty to improve their situation, especially with people like Ron Hope and Benjamin Bayou in power. I'd call myself the exception, not the rule. Most people can't just hop on a starship and become a Freestar deputy. I'd be happy to catch up later. You again? You do understand there was no chance you were getting into the archives before security threw you out, yes? Excuse me? I have no idea what you're talking about. No. If the council found out, I'd lose my position. I'd be exiled. Look, I believe we may have gotten off on the wrong foot. The issue at hand is one of trust, no? So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. I can even have embassy security forget about your little transgressions from earlier. What do you say? But where are my manners? Here, my pistol. Laredo. Custom made. Now, with my error rectified, I presume we have a deal? Good. I appreciate you working with me. Just like I'm sure our great powers will. In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the Terramorphs. Anything else and people will get suspicious. And all research will need to be monitored.
Freestar Scientific Observer's making sure everything's being used for the right purposes. But those 2 items should be enough to allay any suspicions. Good, good. Okay, let's go get you your access. They tell me it should only take a moment. It's not supposed to. It is code generators. It's not supposed to be a long process. It is for emergencies, after all. Here you go. I hope that'll be enough to maintain your discretion. Try something funny again. Maybe I'm not so nice.
molto inquietante sta ambasciata qua di Varuna. Che cazzo è? Rimasto incastrato? Secondo me sono stato... ecco, rimasto incastrato qua in mezzo. E non riesco a liberarmi perché... Quando odio queste cose, quando ti incastri in queste strutture e non riesci più a uscirne fuori. Captain, did you make that noise? Nice work. Let's move along before any of their friends show up.
L'altra volta mi sono incastrato qua. No, su 3 ore. Finisco questa e...
Dead Space sta parte qua. Molto horror, diciamo, horror sci-fi horror. Un'altra volta però, che palle.
So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information then. On terror morphs, presumably, hmm? Do I see this? Presumi bene, sì. Comunque qui è ridotta male l'ambasciata tua, caro amico. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. Ad esempio, il modello di questo qui è fatto bene, questo personaggio qua. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy, with little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Vabbè no, così tutte risposte aggressive. La meno, diciamo, la più conciliativa come risposta, le altre sono tutte molto aggressive come risposte, quindi... Well... then I shall not fear. Please, follow me.
Let's hope it still works. I have some space if you need help carrying anything. Let it be used for good. Did you need something? I'm happy to help, Captain.
Let me know the next time you need my help. Hello. Excuse me. Just doesn't add up. Spaceport has anti-Xena protocols. How the hell does a whole herd of terramorphs touch down? Captain, I just received a couple messages from an operative in the embassy office. Did you actually succeed? With Radcliffe and Balmore. Was he alive? Did they both actually agree? Dealing with the interests and egos of people who don't necessarily like you is rarely easy. But I suppose that didn't stop you, did it? And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Yes? What? Captain, can I help you? Mother wanted me to be a doctor. Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin.
I was just thinking about you. Bye, Captain. There you are. Captain. Surprised to find out we're having visitors as we work. Major Sinan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. We've got all the clearances. Plan is for Hadrian to take the data from here. Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Yes. It will be. Percival and I have done our damage. This is us starting to put some things right. Plus, you don't need her word. We'll be setting up oversight alongside the collective. You're carrying the most comprehensive collection of information on Terramorphs in the known universe. If we can't pry an answer out of there, it likely doesn't exist. Certainly doesn't mean it's going to be easy, but we're not going to know until Percival and I dig in, so whenever you're ready. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed.
Even if you have made my life more challenging than it needed to be, a deal is a deal. We need to make you a citizen. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Percival's all. This is headed straight to Mars. Join us there once you're done. Ok, la cittadinanza l'abbiamo ottenuta, così possiamo finalmente comprarci una casa di nostra proprietà. Anche questo qui che si aprono le porte e i personaggi spariscono. Sono tutte cose che andrebbero migliorate, sono dei difetti insomma anche questo. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? It doesn't. We don't really care where else you might have been or might become a citizen. Once you earn your place in the United Colonies, it's yours. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, given your performance earlier. But this person asked to speak to you specifically. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? I'm sorry. I can't share any more without your word. Do I have it? I understand this puts you in a strange position, but this information is too sensitive to share without your agreement. Can I count on you to keep this between just you and I? Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. It's always a good day when we get to chat. I'll talk to you later. Uno ha fatto richiesta di parlare con me, ma invece non vuole dirmi di chi si tratta. Mi ha detto che posso trovare queste persone. Ok, però io volevo fare qualcuno pure principale, cominciare a fare.
quanti soldi ci abbiamo a proposito? 54.000. Cominciamo già un po' a ragionare, però io farei una cosa, uscire un attimo da qua, Evening, sir. Hello. Citizen. Welcome to the UC. Day now. I have mixed feelings about it. But sales are... There's something to be said for brand loyalty. I'd much rather... Please, take a look. Millimetri, allora. You're here because you need something. Only the finest collection of armaments in the settled systems.
There's nothing. Nothing. I'm sure you already know I'm sure we can find something that suits you. You know, just by walking through that door, you've shown you're here because you need... I'm sure we can find something that suits you.
be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay, no bounty. If you ask me, it's always a good time for a Terra Brew. It's amazing what passes as art nowadays. Oh, please, take a look. Thanks for coming in. Amoli, I'm not seeing any records from the caller out of Sidonia. Did you need my help with something? When's the last time he delivered? Of course, Captain. That guy. His name was, it's on the tip of my tongue. Jesus. I'll be seeing you. Names aside, where's the... Any news to share? He did not get found. Sharing is caring, right? Oh, no.
He lost his ship about a month back. Nice chatting with you. Raid, I heard. Didn't we talk about this? We most... Oh, please, take a look. Io volevo capire dove si trovava però una cosa. Appreciate the business. Per comprare la casa dove si deve andare? Please refrain from engaging in any criminal activity. Surprising turn of events and a victory. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a DP, an A and B, B and E, or, heaven forbid, an MS. But at least then you wouldn't have to worry about Welcome to Whetstone. If you're looking for the best cut of meat in the settled systems, look no further. I'm sure we'll see you again.
very many visitors here. It really makes the day crawl by. All visitors are by appointment only, I'm afraid. We're gonna give our son to a different family. Logical leap. Then let Ryujin Industries help you get. Aquilus has seen so much. Having a good one? I'm always ready. Well, first of all, let me just say congratulations on becoming a United Colony citizen. Let's see what we have available. Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. Needs some work, and the location is less than ideal, but it's a foot in the door, so to speak. I have a penthouse apartment in one of the residential towers. I forgot. Government has dibs on that one. Well, if it comes back on the market, I'll let you know. Sound like something you're interested in? Great! It's very cozy. I'm sure you'll love it. I'll just process the transaction and make sure ownership is transferred. No, 30.000, no? And the apartment is all yours. Congratulations. Me la posso rivendere? Enjoy your time in New Atlantis. Porco ciù. Please stand back. This unit is
tua nuova casa nel pozzo. Cazzo. Trovo una pessima idea da questa casa qua nel pozzo. Secondo me. What? Oh, sorry. Thanks for stopping to chat. Sure, ask away. Headed somewhere new, huh?
Always a pleasure, Captain. Vediamo. No, poi faccio sempre eccessivamente tardi. La prossima si va di missione principale. Ho sprecato secondo me a comprare la casa qua, però avevo letto 300.000 invece di 30.000, quindi avevo dato l'ok per l'acquisto credendo che non me lo facesse poi acquistare l'abitazione perché non avevo i fondi, invece erano 30.000 e niente, vabbè. Il gioco è molto cadenzato, è molto lento, quindi ci metterò un po' nel finirlo, ma lo voglio andare avanti tra storia principale, storie un po' secondarie e quant'altro. Guadagnato un bel gruzzolo, però mo ci dobbiamo rimettere sotto a forza. E va bene così. Alla prossima.
domani penso che domani mi sa un'altra live, la faccio sicuro.